A week after their first loss of the season, Don Bosco Football Academy are back in action in the Kerala Women's League, and this time against second last placed Kerala United. The away side has won just once in their entire season and are flirting with relegation after a consistent run in the top flight. And every game from now on is a must win for them, and that is the reality when a side is struggling. For Don Bosco Football Academy, they can keep up the pace with Gokulam Kerala and cut the deficit to 3 points by winning this game this evening. It is match number 17 in the Scoreline Kerala Women's League 2021, and we are live from Municipal Corporation Stadium in Thrissur. And we will quickly have a look at the lineups which is being put up, and Bentila Dicot makes no changes since that game against Kadathanat Braja, which they won 9-0. Anjali, Karthiga, Nadia Nighat all starts as expected. Both of Sangeeta and Pradeepa shared 6 goals between them. Lakshmi will partner Sri Lakshmi in midfield as expected. It's going to be an interesting day for Don Bosco Football Academy. The number 3, Anjali, the centre half, is the skipper of the side. She has scored 1 goal in this campaign. And nothing less than a win will do. But minor setback without Mahalakshmi, Monisha, Pravina, Meghna, and Unimaya. All of them got few minutes against Kadathanat Raja Football Academy in their last encounter, and they will be itching to get few minutes today as well. Don Bosco Football Academy with a very formidable lineup, and they will be eyeing for nothing less than 3 points this evening. And over to the away side is Kerala United, have strengthened their team with few clever tactical changes and movements in recent times. However, their form chart hardly benefited from that. But when you have Amaya Girish, Athulia Bai, and Pristi, it is always very, very threatening, as Muhammad Khadar names a very strong lineup with the best of the best on the pitch. Muhammad Khadar has brought in something that is going to restrain Don Bosco Football Academy today. Varsha, Anina, Lakshmi is all on the bench in a big game like this. The type of play is always different. They are coming on the back of a heavy defeat into the hands of Gokulam Kerala in their last encounter. Conceded half a dozen goals. And these are the match officials. The referee for today's game is Abu Tahir, and he's going to be assisted by Deepak Ovi and Rahul PR. And the fourth official for this evening is Alok Brito. Well, Don Bosco back to winning ways in the last game, placed on the second spot, as you can see, with 12 points, and a win here will take them to 15. Those 2 games against Gokulam Kerala are going to be very, very crucial. Kerala United can tie up with Kadathanat Raja Football Academy with a win here. They have played 180 minutes of football less than the side from Purameri, and chance for them to regain their 4th spot. Well, I am Sohan Poddar, and K. Ravindran is with me. Again, at least a 3-way battle for the top of the title, Mr. Ravi. Yes, good evening, Mr. Sohan. Priya പ്രേക്ഷകരെ നമസ്കാരം. സ്കോർലൈൻ കേരള വുമൺസ് ലീഗിന്റെ 17ാമത് ദിന മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ എഫ് കേരള യുണൈറ്റഡ് FCയെ നേരിടുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ആദ്യ മത്സരത്തിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഡോൺ ബോസ്കോ 1 ഗോളിന് വിജയിച്ച മത്സരം. 89ാമത് മിനിറ്റിൽ മേഘ്ന നേടിയ ഗോളിലൂടെ ഡോൺ ബോസ്കോ അന്ന് വിജയിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് കേരള യുണൈറ്റഡ് നല്ല ചില മാറ്റങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ടീം വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഗോകുലം കേരളയുമായി ആദ്യ പാദത്തിൽ 14 ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ട ടീം 6 ഗോളുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ 2ാം പാദത്തിൽ വഴങ്ങിയത്. അതുപോലെ തന്നെ കടത്തനാട്ട് രാജയുമായി
4-0 എന്ന നിലയിൽ അവർ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. 4 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സരം വിജയിച്ച് 3 പോയിന്റോടെ കേരള യുണൈറ്റഡ് എഫ് സിയും 5 മത്സരങ്ങളിൽ 4 വിജയിച്ച് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ എഫ്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ വാശിയേറിയതും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമാകും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരം കാണുന്നതിന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Kerala United, the Hornbills, they made two changes in the starting lineup compared to the last game, as the team in purple welcomes back Pristi and new start for Santra on the left hand side of midfield. And the other two skippers, Anjali, the central defender of Don Bosco Football Academy, and the number 5, Samson. Both the centre backs are the captains of the side. And here are the match officials. Once all the formalities are done, it's going to be kickoff right here in Thrissur. And Don Bosco Football Academy endured a tough start to the new year in the Kerala Women's League campaign, with a slip against Travancore Royals landing a substantial dent on their title aspirations. However, their win against Karathanad Raja Football Academy has certainly served a sigh of relief in the camp, and hopefully a sign of better things to come. A win today will take them to 15 points from 6 matches, and subsequently back in the title race. And on the flip side, Kerala United will look to continue their experimental brand of football. Results have been elusive, but there is growth to show for, and currently placed 5th in the table with just 1 win and 3 losses. And the last time these two teams met, it was a narrow 1-0 defeat for the Malabarians, but looked like a completely transformed side with some simple yet effective tweaks paying dividends. Kerala United Football Club, a second team from Malappuram to make it to the Kerala Women's League. Such a move is enormous for football in the region. Malappuram had a glorious past in football, and now with Kerala United and Gokulam Kerala already in it, it will benefit the local players and fans greatly. And if Kerala United manages a respectable finish, that effect will be doubled. The Hornbills is not throwing in the towel yet, even though they failed to win just 1 game in the Kerala Women's League. They found some joy. The Hornbills take on Don Bosco at Thrissur for a game described as a decisive match for their future in the league. The team must shape up and start getting results, as things might get tougher for them if they drop points in any of their remaining fixtures. Don Bosco Football Academy have a tough test on their hands, and they're trying to overcome Kerala United on the field and in bearing the weight of expectation from the club's faithfuls. And having witnessed plenty of positives from her side's performance, Bentila Dickard mentioned that some areas that require some finessing. Ventila Dickard would expect that her side can get the result against Kerala United Football Club. Misfiring in front of goal can be a matter of concern for Ventila Dickard, but creating chances to score is a silver lining for Don Bosco. It's a must-win game for both the sides in order to stay relevant in the title charge, and both of them won't mind taking on each other in the backyard of a loss and a win. Don Bosco Football Academy have probably realized that title could be a stretch, but rivalries are made sweeter when you stop your opponents, your neighbors especially. They march to the top as well. That psychological battle today will be played out on the pitch. A battle which Kerala United needs to learn to win if they are to keep the pressure on Gokulam Kerala. It can be frightening when the table toppers are in such a form, but the rest of the suitors are now looking at Kerala so that they can take some points of the teams placed in the top 3. Will they be able to do that? Favor comes down to that. Referee getting ready. Here the two assistant referees synchronizing their watch. It's gonna be a kickoff whistle any moment. It's a perfect setup
The match commissioner also taking his time as soon എന്തോ as he ചില signals. ടെക്നിക്കൽ സോഹൻ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇസ് ദർ ഐ തിങ്ക് the match Yeah, commissioner is discussing with the match officials team officials. yeah, maybe I something is think going around. I think a jersey problem of goalkeeper Suman. She is Suman, wearing the the goal. same color jersey. Yeah, maybe. Suman, the goalkeeper of Kerala United, getting her Yeah, she has jersey changed. changed. You can see the number 9 on her back. The team list which was provided to us as Suman was mentioned as just number 13. Is something other banyan she had wear. A slight confusion, maybe among the team management. A referee blows the whistle. Anyway, Well, such was Don Bosco Football Academy's early season dominance. Even though they won just 4 of their 5 games, they still have a free run at the Kerala Women's League title. Kerala United, a side that has been stylish but largely disappointing in terms of the results. He has an early chance for the team in purple. The referee has blown the whistle already. As I was talking about, Kerala United, a side that has been stylish but largely disappointing in terms of results. A desire, however, can bring out the best in the teams. One basic instincts in human, and the other is always to win against a team that wants to grow. Isn't it, Mr. Ravi? ആദ്യ 20 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ കേരള യുണൈറ്റഡ് ആദ്യമായി ഡോൺ ബോസ്കോ എഫ്എയുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് ബോൾ എത്തിച്ചു. പക്ഷെ അതൊരു ഓഫ് സൈഡിൽ കുടുങ്ങിയെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ടീമുകളുടെ ഇന്നത്തെ ആവേശം. ഒരു ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ത്രോയ്ക്ക് വഴങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നു. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകളും ഇന്ന് വളരെ വാശിയോടെ തന്നെ കളിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോളിനാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് പരാജയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിനുശേഷം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീമായി കേരള യുണൈറ്റഡ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഹർമിലൻ കൗറിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ നല്ല ചില മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ അവരുടെ കളികളിൽ വരുത്തി. ടാക്ടിക്സിലെല്ലാം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നു. ഇന്ന് അവരുടെ കളിയിലുള്ള ആദ്യ വ്യത്യാസം സാന്ദ്ര ശശി എന്ന ഡിഫൻഡർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഇത്തവണ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത കളിക്കാരി. സീനിയർ വുമൻസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ആലപ്പുഴക്കാരി. കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ മുന്നേറ്റം അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. വീണ്ടും കേരള യുണൈറ്റഡ് ആണ് ഡോൺ ബോസ്കോയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. And the first clear-cut opportunity of the game falling in favor of the away side, and that was Sonia. She was one-on-one with the goalkeeper, but couldn't take her chance. And what a start that would have been for Kerala United. A couple of half chances, and this one was the better of the lot. An absolute clear-cut chance. A beautiful guide-on from Krishnendu towards her strike partner Sonia, and she should have scored that one. And Gokulam Kerala will be keeping an eye on this game and hoping that Don Bosco Football Academy, they drop points against their district rivals. They will be hoping for some kind of favor from the Hornbills. Don Bosco Football Academy is the only team giving them a tough fight at the top of the table. Their closest rival. If they manage to win this evening at Don Bosco Football Academy, they will move on to 15 points. Just 3 points deficit between them and Gokulam Kerala. Just a reminder to our viewers, Don Bosco Football Academy is going to play against Gokulam Kerala twice. So still there is a chance for the team in green. And now they're carrying the ball forward. They couldn't find the right pass. It's been cleared away by the Kerala United defender Antrika. She comes from Delhi. And on the break here is Kerala United. The goalkeeper coming off a line. That is Kirtana.
Kerala United going with the back three made of Monu Rani, Samson, and Antrika. The four in midfield of Pristi on the right, Santra to the left, and those two central midfielders of Amaya Grish and Atulya Bai, and the front three with Krishnendu in the middle and Harmulian Kaur and Sonia uh, just aiding him. Harmulian Kaur to the right and Sonia on the left. That is how Kerala United have shaped up this evening against Don Bosco. On the contrary, the home team is shaped up in the traditional 3-1-4-2 with Kirtana in goal, Arya, Anjali, and Atulya. The back three, Karthika in the defensive midfielder role. Her job will be to ease out any potential threat and provide cushion to the back three and make loads of interception. The four in midfield of Nadia Nigat, the player from Kashmir, starting on the right hand side, Lakshmi and Sri Lakshmi in the middle, and Amla Rasi is going to be on the left, number 31, and the front crew of Sangeeta Kumari and Pradeepa. Sangeeta Kumari, fresh from a wonderful hat trick against Karatharan Raja Football Academy. She is going to be partnered by Pradeepa, that experienced campaigner. She has got the experience of playing in the Hero Indian Women's League twice. And here they come through Sangeeta Kumari. She's been the standout performer for Don Bosco Football Academy in this competition. Here is Sangeeta. Goes past the first challenge. In comes the cross. It was a low delivery, but straight to Suman. And the player from Haryana grabs it without any fuss. Over to you, Mr. Ravi. Oh, thank you, Sohan. ഇരു ഭാഗത്തേക്കും മുന്നേറ്റങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ബോൾ ഉള്ളത് ഇന്ന് ആദ്യമായി കേരള യുണൈറ്റഡിന് കളിക്കുന്ന സാന്ദ്ര ശശിയുടെ കാലിലാണ്. ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രതിനിധീകരിച്ച കളിക്കാരി ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി ഹർമിലൻ കവർ, പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയാണ്. ഹർമിലൻ കവറിന്റെ നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. ഹർമിലൻ കവർ ടീമിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കേരള യുണൈറ്റഡ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ടീമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തനയുടെ ലോങ് കിക്ക് ആയിരുന്നു അത്. ലോങ് കിക്ക്, എതിരാളിയുടെ ഏരിയയിലേക്ക് ലോങ് കിക്ക് കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കീർത്തന മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ബോൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ് കീർത്തന. കോഴിക്കോടിന് വേണ്ടി ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആദ്യം തന്നെ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ജേഴ്സി നമ്പർ 9 ഉണ്ണിമായിയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് റാഫി കേരള യുണൈറ്റഡിന് കോച്ച്. പാലക്കാട് ആലത്തൂർ സ്വദേശിയാണ് അദ്ദേഹം. ബെഞ്ചില ഡിക്കോത്ത് എറണാകുളം സ്വദേശിനി, വളരെ കാലം ഇന്ത്യക്ക് കളിച്ച വ്യക്തിത്വം. മുഹമ്മദ് റാഫി ചില പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബ്ബുകളിലും മറ്റു കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കളിക്കാരനായിരുന്നു. ഇന്ന് കോച്ചിന്റെ റോളിൽ. കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ കിക്ക് പുറത്തേക്കാണ്. കൃഷ്ണേന്ദു ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. തീർച്ചയായും ആദ്യ നിമിഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഡോൺ ബോസ്കോയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു വാശിയേറിയ മത്സരം നമ്മൾക്കൊന്ന് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ സംഗീത എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. സംഗീതയുടെ 1-2 നീക്കങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അഞ്ജലി ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ പിൻനിരയിലെ ഏറ്റവും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ കളിക്കാരി, കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ്. നല്ലൊരു ലോങ് കിക്ക്, സംഗീതയുടെ ശ്രമം, പക്ഷെ കൃത്യമായി തന്നെ അത് അടിച്ചകറ്റി ആന്ത്രിക. ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ് ആന്ത്രിക. 2 ഇൻ ബാക്കുകളും ഹരിയാന സ്വദേശിനികളാണ്. ഗോൾ കിക്ക്.
Don Bosco Football Academy, they are just trying to exploit that chink in the Kerala's armor. As you can see, they are leaving gaps behind the defenders of Kerala United. The distance between Samson and Antrika got to be a lot more closer. They got to drop off whenever there is a long ball played forward from the Don Bosco Football Academy defense. And the number 5 is stepping up. Attempted forward ball. This time, the chance might open up through the middle. And that was Sangeeta Kumari, but nicely defended there by Arya, making sure Sangeeta Kumari couldn't make anything of it. Timely clearance. That was Athulia Pai tracking back and making sure that she clears her lines for Kerala United before Sangeeta Kumari can make something out of the chance. And corner kick here for Don Bosco Football Academy. Bentila Dicot, the head coach, will be under a bit of a pressure because with every game, her side needs to get there mentally. If that pressure that comes in of winning each and every game, Gokulam Kerala giving them a very tough fight. They are at present the runaway league leaders with 18 points from 6 matches. Don Bosco Football Academy cannot afford to put a single foot wrong here. They are up against a side whom they defeated by just a narrow 1-0. The last time these two teams played against each other, and the only goal came in the 89th minute. So you do understand how difficult it is going to be for Don Bosco Football Academy to break down this Kerala United setup. Sangeeta Kumari, she is quickly doubled up. Kerala United realizing that she is the danger man, Sangeeta Kumari. And now they're trying to counter Kerala United. There's too much on the pass. Harmulian Kaur was chasing that one. And the head coach of Kerala United, Muhammad Khadar, he will be happy to take away at least a point against Don Bosco this evening. Muhammad Rafi is his name. A name which Indian music lovers likes a lot, isn't it, Mr. Ravi? Yeah, yes, but he is not a musician. He is a wonderful player. But his job will be to tune his team on the ground this Yeah, evening. that's good. That's good. And he is still. I know still he is playing now. And Harmilan കവറിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു മുന്നേറ്റം, വളരെ സ്പീഡോട് കൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ടേണിംഗ് വീണ്ടും, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി തന്നെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്കായി. നല്ല ചില നീക്കങ്ങൾ ഇരുഭാഗത്തേക്കും നടക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ഇത്. സംഗീത ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനിയാണ്. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ടീമിന്റെ ശക്തി. പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി കളിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡിന് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫെൻഡിങ്. അഞ്ജലി, ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു, വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. 10 വർഷത്തോളം കേരളത്തിന് കളിച്ചിട്ടുള്ള കളിക്കാരി. നല്ലൊരു സെന്ററിങ്. ഹർമിലൻ കവറിന്റെ ഹെഡർ, പക്ഷേ അത് ടാർഗറ്റിലേക്ക് അല്ല പോയത്. പക്ഷേ കീർത്തന ഓടി വന്നതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തന. നല്ലൊരു പാസ്. സാന്ദ്ര ശശി, നാദിയ നികത്ത്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇന്റർസെപ്ഷൻ. പ്രിസ്റ്റിയാണത്. പ്രിസ്റ്റി ജൂനിയർ നാഷണൽ കേരളത്തിൽ പ്രതിദാനം ചെയ്ത കളിക്കാരി. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാസുകളോടെ മിഡ്ഫീൽഡിൽ ത്രൂ പാസുകൾ മുന്നോട്ട് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ കളിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്. തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ മത്സരം ഡോൺ ബോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയം അവർക്ക് അനിവാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും 16-ാം തീയതി ഗോകുലുമായി കളിക്കേണ്ട ഒരു ടീമാണ്. നല്ലൊരു സെന്ററിങ്, പക്ഷെ ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന്
ബോള് വളരെ കൂളായി തന്നെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹർമിലന്റെ Kerala United taking a very tough approach from early on. That was a sweet cross sent in, just falling short of Sangeeta, who went behind the goalkeeper. Had she managed to stay in front of Suman, she might have got a contact on the ball. Those are few technical things, those are few intangible things that will be running on the back of her mind. And now Kerala United, as I have mentioned, looking very threatening time and again. They are going forward. The best chances of the game so far have fallen in their favor. And Don Bosco Football Academy looking slightly shaky at the back. And the combination up top is not working so far in their favor. They're trying to find Sangeeta Kumari more often in the final third. They got to play it among themselves, gain confidence, try and work the ball round before finding Sangeeta. Sometimes it's getting predictable. They got to mix it up. And a 50-50 ball brilliantly on. Again, the gap opens up on the right, and Nadia Nigat's attempt. And I think she was caught up in two minds whether to go for goal or set up a cross in the end. Picking up the wrong one. Nadia Nigat, the player from Kashmir. She is the AFC C license holder. Brilliantly winning the 50-50 challenge, and then the layoff inside the box for Nadia. And the number 12, Sri Lakshmi, with a good work there. As I was talking about Nadia Nigat, she was also the assistant coach of Lone Star Kashmir. A player come coach. Her tall physique near the final third always makes a big impact on the opposition defenders. Even though she operates from the right hand side, likes to cut in and double up alongside the single striker and take a shy at goal. That is something which Kerala United Football Club will have to try and stop. It's going to be a big challenge. You can see how deep Athulia Bai is operating, and that's a very cheap giveaway. Sri Lakshmi, Nadia Nigat asking for it, gets it. Sri Lakshmi alongside. The ball went past the number 13 into the feet of the number 9. And here they come again, Don Bosco. And that was Unimaya playing it back in field. The first time cross towards Sangeeta could be a 50-50 opportunity. But the goalkeeper Suman comes out on top. ആദ്യ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡോൺ ബോസ്കോ ചെയ്തിരുന്നു. ശ്രീലക്ഷ്മി പിൻവലിച്ച്, പരിക്കുപറ്റിയ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പിൻവലിച്ച് ഉണ്ണിമായ വന്നിരുന്നു. ഉണ്ണിമായ ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇറങ്ങി. തീർത്ഥലക്ഷ്മി മുന്നോട്ട് കയറി കളിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ആരാധകർ, അതുപോലെ തന്നെ വലിയൊരു സംഘടനാ ശക്തിയുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ. 133 രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം. അത്രയും കേരളത്തിൽ വടുതല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ അക്കാദമിയിലൂടെ തുടങ്ങിയ ഡോൺ ബോസ്കോ വനിതാ ഫുട്ബോളിലേക്കും തങ്ങളുടെ ചുവടുകൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു. നല്ലൊരു ലോങ് കിക്ക്. ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തന വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി തന്നെ ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. ബോള് ബാക്കിൽ നിന്നും മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഹർമിലൻ വളരെ വേഗത കൂടിയ ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. അലക്സ്ബയുടെ നല്ലൊരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ. വീണ്ടും അലക്സ്ബയിലേക്ക് നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. 5 പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തന. കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ ശ്രമം കീർത്തന മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇരു ടീമുകളും നല്ല വാശിയോടെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നു. ബോൾ പൊസിഷൻ, ത്രൂ പാസ്. പ്രിസ്റ്റി
ജൂനിയർ നാഷണൽ കേരളത്തെ പ്രതിദാനം ചെയ്ത കളിക്കാരി ക്രിസ്റ്റി. പക്ഷെ അതൊരു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത്. Throw in. Yeah. Yes, Sohan. Both team are playing very hard game, today. It's a very tactical game so far. Yes, good one. Pristine. She went past the first challenge, but that was brilliant defending from Athulia KV. She comes across, becomes a bit of an obstacle for the number 21 of Kerala United. They have scoring problems, the team in purple. They have managed to score just 4 goals in this competition. And Harmelian Kaur is the side's top goal scorer with 3 goals. So you do understand scoring have already been a big issue for Kerala United. They also leaked plenty of goals, conceded 21, a goal difference of minus 17, languishing in the bottom half of the table. Sangeeta Kumari finding her strike partner, and now that's an incisive running. This is brilliant play from Don Bosco Football Academy, and Nadia Nigat couldn't beat the goalkeeper Suman, but that was a brilliant combination play from Don Bosco Football Academy, Ravi. Yes. I was thrilled, Wonderful play. 4 ബോളുകൾ കൈമാറി പോസ്റ്റിലേക്ക്. പക്ഷെ സുമന്റെ കാലുകളിൽ തട്ടി ആ ബോള് മടങ്ങുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് നിരാശ പകരുന്ന സന്ദർഭം. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മുന്നേറ്റമായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ, ഈ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. തീർച്ചയായും ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ഒരു നല്ല ഒരു മുന്നേറ്റം തന്നെയായിരുന്നു അത്. ഗോൾ കീപ്പർ സുമന്റെ ഒരു രക്ഷപ്പെടുത്തൽ, കേരള യുണൈറ്റഡ് ഒരു ഗോളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി. സംഗീതയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ 4 പേര് കൈമാറി ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അത്. അഞ്ജലി മുന്നോട്ട് കയറി ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ കൊതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നടന്നില്ല. പക്ഷേ കേരള യുണൈറ്റഡ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം. കീർത്തന, അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി ദീപക്, ഉണ്ണിമയുടെ ലോങ് കിക്ക് സംഗീതയിലേക്ക്. സംഗീത വളരെ സ്പീഡ് കൂടിയ ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. തീർച്ചയായും സംഗീതയ്ക്ക് അവസരം നൽകാതെ ആ ബോള് ആന്ത്രിക അടിച്ച് ത്രോയിനിലേക്ക് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജേഴ്സി നമ്പർ 20 അനന്യയാണ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ജേഴ്സി നമ്പർ 21 പ്രിസ്റ്റിയാണ് പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത്. A very early change made by Mohammad Rafi as Pristi makes way for the number 20 Ananya Rajesh. I wonder what the coach might have thought on that occasion. Maybe Pristi carrying a niggling injury, which is why she had to leave the field. She must be distraught, and both the teams getting one good opportunity to score, and meanwhile the goalkeeper comes out. It's a very feeble punch. The danger is still lurking, and finally it's been cleared by Anjali, and now Nadia Nigat chasing this one. Nadia Nigat winning the 50-50 battle. The referee thinks that the way she won it was invalid, which is why free kick for Kerala United. അസിസ്റ്റന്റ് റഫറിയുടെ ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു അത്. നാദിയ നിഗം ബോൾ എടുത്ത ചലഞ്ച് ഒഫൻസ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നു. രാഹുൽ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി. ഫ്രീ കിക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായി. ആന്ത്രിക ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ്. അത് ആദ്യ ടച്ചിൽ തന്നെ തിരിച്ചുവിടുന്ന അഞ്ജലിയെ കാണാം. നല്ലൊരു പാസ്. ഉണ്ണിമായ 2 കളിക്കാരികളെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് കടക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഒരവസരം ഡോൺ ബോസ്കോയെ
കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് നീട്ടിയടിക്കുന്ന അഞ്ജലി. തീർച്ചയായും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഏരിയയിൽ ബോൾ വെച്ച് പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുല്യ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇടതുവശത്ത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കളിക്കാരി. ഇത്തവണ സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത അതുല്യ ഇത്തവണ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയായിരുന്നു. ഗോകുലത്തിന് കളിച്ചിരുന്ന അതുല്യ ഡോൺ ബോസ്കോയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തന വളരെ ശാന്തമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് കയറി ബോള് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. നാദിയയിലേക്ക് കൈകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം, നല്ലൊരു നീക്കം. പക്ഷേ സംഗീതയുടെ ശ്രമം ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. ഗോൾ ആകാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു വൺ ടച്ച് ശ്രമമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ അത് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി. What a chance wasted by Sangeeta Kumari. That was a pinpoint cross from the right and Sangeeta Kumari makes a mess of it, even though Athulia Bai was on her. But Mr. Ravi, can you tell me how has Sangeeta Kumari managed to miss it from that sort of range? It's a every match is it's a part of the game. It's happening. It is very difficult to miss from that sort of a range. Anyway, she was obstructed by opponent. It was not open to her. Anyway, അവിടെ ഒരു ഇഞ്ചുറി നടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ വളരെയധികം ഇഞ്ചുറികൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ, വനിതാ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന. അവരുടെ നല്ലൊരു സേവനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. സാന്ദ്ര ശശിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്. കളി 27ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇരു ടീമുകൾക്കും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ഗോൾ മാത്രം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഡ്രോപ്പ് ഇൻ, പെനാൽറ്റി ഏരിയയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് നിയമം. ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തന ലോങ് കിക്ക്. ഉണ്ണിമായ്ക്ക് അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമിക്കണം, കൃഷ്ണേന്ദുവിന് അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ബെൻഡില ഡിക്കോത്ത്. Most of the build-ups formulated by Kerala United are mostly down the middle. On the flip side, if you look at how Don Bosco Football Academy go forward, there's a bit of a direct play. They are using the wings, they're using the pace of Sangeeta, who is sometimes drifting onto the left side, and Nadia Nigat on the right, trying to stretch Kerala United defense and open up space in the middle. Don Bosco Football Academy realizing that most of their elite players are down the middle, down the wings, pardon me. On the flip side, Kerala United, they are trying to open up the opponent from the middle. Both the teams with a contrasting style. Here is Sangeeta. This is what I was talking about. She likes to drift out wide into a bit of a battle with Athulia Bai. Sangeeta wins the corner. Comes off second best on that occasion. Flicks it over Athulia, but Sangeeta Kumari is offside. സംഗീതയെ കൃത്യമായി തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുല്യ ബായ്. അതുപോലെ തന്നെ അതുല്യ ബായ് മുന്നോട്ട് കയറിയും ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഇൻബാക്കുകളായ മോനു റാണിയും ആന്ത്രികയും സെൻട്രൽ ഡിഫൻഡേഴ്സായി കൃത്യമായി കളിക്കുമ്പോൾ ആ അവസരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് കയറി കളിക്കുകയാണ് അതുല്യ ബായ്.
വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കളിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച. നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ. ഓഫ് സൈഡ്. രാഹുൽ അസിസ്റ്റന്റ് റഫറി. ആന്ത്രിക. ലോങ് കിക്ക്. ബോള് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനല്ല ശ്രമിച്ചത്, വരുന്ന ബോളിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഒപ്പണന്റ് ഏരിയയിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള ശ്രമം. മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് ബോൾ പായിച്ച് സംഗീതയെ കൊണ്ട് ഗോൾ നേടാനാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ മിഡ്ഫീൽഡിൽ കളിച്ച് ബോൾ ത്രൂ പാസ് കളിക്കുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്. That's the instruction from the sidelines for Athulia. As you can see, the manager asking her to push up, provide options and opportunities up top. Anjali floating this one into the box. So poor defending from Kerala United. With the goalkeeper leaving her mark when she was supposed to. Suman very alert to the danger. And a long goal kick drops into the opposition area. The free kick has gone against the team in purple. Don Bosco Football Academy. They provide the children the opportunity to learn and develop football skills. The hallmark name in the Hero Indian Youth League. They play by the principles of the game. Is the word echoing the ground rule of the academy as well. As first time crossing, headed away, and only as far as the number 13, a chance for her to recycle it back into the box. She plays it into the feet of Sangeeta Kumari. Sangeeta Kumari couldn't turn the number 10, Athulia. It seems like Athulia has been given the responsibility to mark Sangeeta Kumari this evening, staying very much close to her. Cross from deep. That's a very elaborate touch from Sangeeta, and the ball trickles out for a Kerala United goal kick. There she is. Got one wonderful opportunity to head her team in front, pondering the sitter. Both the teams getting their chances. Kerala United early on, Sonia missing out on that one-on-one opportunity, and then couple of good chances for Don Bosco. One for Nadia Nigat. Her attempt was saved by the goalkeeper, and Sangeeta Kumari failed to tap the ball into an empty net. 3 clear-cut goal-scoring opportunities being formulated by both the sides in the first half. We are over half an hour gone here at the Municipal Corporation Stadium in Thrissur. No goals yet. Don Bosco Football Academy and Kerala United have always been a very timid affair whenever these two teams locked horns against each other. This is the second time in the Kerala Women's League, the second leg fixture. Don Bosco Football Academy will look to draw some courage from that victory in the first leg against Kerala United. The throw-in taken shot, Hermelian. Nicely done there. From the left edge of the penalty area, goalkeeper spills it. It's an open chance for Kerala United, and it's saved on the line. My goodness me. For a moment, the Don Bosco Football Academy had their hearts in their mouth. ഒരു ഗോൾ ലൈൻ സേവാണ് 34ാമത് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഗോൾ കീപ്പറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടിത്തെറിച്ച പന്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട പന്തിനെ കൃത്യമായി തന്നെ അതുല്യ ഒരു ഗോൾ ലൈൻ സേവിലൂടെ ടീമിനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ആദ്യ പാദത്തിൽ ഇരു ടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ നിരന്തരമായ പ്രഷറുകളും അവസരങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത് ഡോൺ ബോസ്കോ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഇരു ഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ
കയറി ഇറങ്ങുന്നു. നമുക്ക് കാണാം കൃഷ്ണേന്ദുവിന്റെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അത് അതുല്യ ഒരു ഗോൾ ലൈൻ സേവിലൂടെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. തീർച്ചയായും ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറുമ്പോൾ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഗോൾ വല കാക്കുക എന്നൊരു രീതിയിലുള്ള പിന്നോട്ട് ഇറങ്ങി ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഉണ്ണിമായിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ത്രൂ പാസ്. അമലരാശി പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശിനിയാണ്. സംഗീതയ്ക്ക് ആ ബോൾ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുലയുടെ ഒരു ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Just to add on to that chance, the jersey goalkeeper number 31 clattered with Krishnendu on that occasion. Just talking about the chance, Mr. Ravi, the goalkeeper clattered with the number 22 Krishnendu, which is why there was no pace on the ball and made it slightly easy for Athulia to clear it off the line. Actually, that ball not controlled by Kirtana first. That's why the problem is happened at that. And the goalkeeper also misgripped the ball in her first attempt. Yeah. Yes. Andrika ലോങ് കിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ. ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ്. ലോങ് കിക്ക് ആന്ത്രികയുടെ. പക്ഷേ കൃത്യമായി അവിടെ 4-6 ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ, അതായത് 2 പേര് കൂടി മിഡ്ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ടീമിനെ സഹായിക്കുന്നു. സാന്ദ്ര ശശി. ലോങ് കിക്ക് 2 vs 1. പക്ഷേ അമലരസിയാണ് നല്ല സ്പീഡ് കൂടിയ കളിക്കാരി. അമലരസി ആ ശ്രമം ഒരു കോർണറിന് വഴങ്ങി രക്ഷപ്പെടുന്നു. നാദിയയാണ് കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. വളരെ അപകടകാരിയായ ഒരു കളിക്കാരിയായി അമലരസി മാറിയിരിക്കുന്നു. ട്രാവൻകൂർ റോയൽസിനെതിരെ ആദ്യ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ഗോൾ നേടിയ കളിക്കാരിയാണ്. പോണ്ടിച്ചേരി സ്വദേശിനി നാദിയ നികത്ത്, ജമ്മു കാശ്മീർ സ്വദേശിനി. നല്ല കിക്കുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ കഴിവുള്ള ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. നല്ലൊരു കിക്ക് തന്നെയാണ്. അമലരസിയുടെ അറ്റംപ്റ്റ്. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ മനോഹരമായി അത് കൺട്രോളിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അത് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ആ ബോളിലേക്ക് വീണ് ആ ബോള് കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു സുമൻ. ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ്. ഉണ്ണിമായ ത്രൂ പാസ്. നല്ലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് അമലരസിയുടെ. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും രംഗത്തുണ്ട്. കാണാം അമലരസിയുടെ അറ്റംപ്റ്റ്. ഗോൾ കീപ്പർ അത് കളക്ട് ചെയ്താണ് വീഴുന്നത് എന്നത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. അമലരസി, നാദിയുടെ ലോങ് കിക്ക്. റെഫറിയുടെ വിസിലാണ് അവിടെ. ഓഫ് സൈഡ്. And every time Nadia Nigat and Sangeeta Kumari is getting on the ball, they're generating some excitement among the players on the reserve bench. You can see the sound, the appreciation getting behind the team, the players on the reserve bench. Not enough fans in the stadium to do that. Once again clattered with the goalkeeper. The referee has blown the whistle, but it seems like it has gone in favor of Don Bosco. The replay will clear doubts. That was an attempted long ball and a 50-50 chance between the goalkeeper and the number 22 Krishnendu. Both of them entitled to go for the ball. The decision going in favor of the goalkeeper Kirthana, the player from Kohikor. Injury to her knee, but nonetheless that was a fine ball. Krishnendu could have clipped it over the goalkeeper. Sohan, it's a clear offense by the Krishnendu. Actually, goalkeeper was collecting that ball that time. And I think it was unintentional because both of them went for the ball. Yes, she was attempting for the ball. Anyway, that was offense. Adulya.
അമല റാസിയെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. കാരണം വളരെ ആക്റ്റീവായി കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. അമല റാസി ബോളിന് വേണ്ടി അറ്റംപ്റ്റ്. അത് മോനു റാണി ത്രോയിലേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞ് അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. അമല റാസിയും സംഗീതയും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ ഡിഫൻസീവ് ഏരിയയിൽ വളരെ അപകടമുണ്ടാക്കാവുന്ന നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ പല സമയത്തും ത്രോയിലേക്ക് ബോൾ അടിച്ചു കളഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് അവലംബിക്കുന്നത്. സാന്ദ്ര ശശി, ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനി, ഈ വർഷം കേരള സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത കളിക്കാരി. ത്രൂ പാസ് പ്രതിഭയുടെ ഇന്റർസെപ്റ്റഡ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നീക്കം പ്രതിഭ. ത്രൂ പാസ് പക്ഷേ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഡഗ് ഔട്ടുകളിൽ നിന്നും പേരെടുത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാം. വളരെ ഇരു ടീമുകളും നല്ലൊരു പ്രഷറിലാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ നീങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ലോങ് കിക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ വൺ ടച്ച് പാസ്. അഞ്ജലി അതേ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു കളി. ബോള് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതുല്യ കൃഷ്ണേന്ദു ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം. ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. അതുല്യ, അലക്സ് ബേയുടെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ. അത് ഒരു ഒഫൻസ് ആയിത്തീരുന്നു. അലക്സിബ കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. മാർത്തോമ കോളേജിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. മാർത്തോമ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വനിതാ ഫുട്ബോളിന്റെ ഒരു നഴ്സറി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീം അവർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു വനിതാ ഫുട്ബോളിനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന മറ്റൊരു കോളേജാണ് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ഈ രണ്ട് കോളേജുകളാണ് വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ ടീമുകളെ, കളിക്കാരികളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാന കോളേജുകൾ കേരളത്തിൽ. ഒരു കാലത്ത് മാർത്തോമ മാത്രമായിരുന്നു വനിതാ ഫുട്ബോളിൽ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു വനിതാ ടീമുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് അമൃത അരവിന്ദ്. ഇന്ന് ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത്. മാർത്തോമ കോളേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ റെജിനോൾഡ് വർഗീസിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. പത്തനംതിട്ട ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റും തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഠിന ശ്രമം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാർത്തോമ കോളേജിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് അത്തരമെല്ലാം നടന്നത്. തീർച്ചയായും അത്തരം വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഈ തരുണത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അവരുടെ സേവനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ രീതിയിലെങ്കിലും ഒരു നന്ദി പറയാം. മിഡ്ഫീൽഡിൽ ബോളിന് വേണ്ടി ഇരു ടീമുകളും കളിക്കുന്ന കാഴ്ച. ഹർമിൽ കവറിന്റെ നീക്കത്തെ കൃത്യമായി തന്നെ തടയുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ. നല്ലൊരു നീക്കം. ഉണ്ണിമായ ബോളുമായി നല്ലൊരു ടേണിംഗ്, നല്ലൊരു ബോൾ കൺട്രോൾ. പക്ഷേ പാസ് സ്വീകരിക്കാൻ അമല റാസിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അമല റാസി ഡിഫൻഡറുടെ ബാക്കിലാണ് നിന്നിരുന്നത്. ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറി വന്നിരിക്കുന്നു. Sohan, did you see this? Complete miscommunication between the central defender and the goalkeeper. Yeah. And that is what coaches tell you, that talk to your player, talk to your defenders, talk to your goalkeeper. Communication is very vital.
Exactly, Sohan. Vision, communication, techniques, tactics. These are the basic things, no? Throw in. Don Bosco ke അനുകൂലമായി. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ഒരു മുന്നേറ്റ ശ്രമം. തീർത്ഥലക്ഷ്മിയായിരുന്നു അത്. അതുല്യ ഒരു ത്രൂ പാസിനാണ് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അമല റസി റസിയിൽ നിന്നും പ്രദീപ. വീണ്ടും ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ശ്രമം. സംഗീതയുടെ നല്ലൊരു പാസ്, ഹെഡ് ഉണ്ട്. 2 മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. ഫോർത്ത് ഒഫീഷ്യൽ അലോക് ബ്രിട്ടോ. അഞ്ജലി, ഹർമിലൻ. കേരള യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടി ഹർമിലൻ നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ. കൃഷ്ണന്തുവും അവിടെ ഒരു 3 vs 1 സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കേരള ഡോൺ ബോസ്കോ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. നാദിയ നിഗത്ത് ലോങ് കിക്കിനുള്ള ശ്രമം, അത് കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സംഗീതയ്ക്കാവുന്നില്ല. പക്ഷെ വീണ്ടും ഒഫൻസ്. ആ ബോള് ആന്തരിക ബോള് എടുക്കുന്നതിന് ശ്രമത്തിനിടയിൽ അതൊരു ഒഫൻസായി മാറുന്നു. ആന്തരികയും സംഗീതയുമായി ബോളിനുള്ള ശ്രമം. സംഗീത ഇന്ന് കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. Samson going in very tight on Sangeeta Kumari, and both the players are down on the deck. And the game has gone off the boil slightly. It has started off brilliantly. Sonia getting an early chance within 2.5 minutes on the clock. Couldn't convert it, but now it seems like Samson is in a bit of a tough trouble. That was a pretty strong challenge, very difficult to get past her. She seldom lets anyone go past her. A very trusted, a very dependable centre back for Kerala United, playing with a lot of confidence. Number 28, she will be receiving some treatment, that is Antrika. And for the time being, Kerala United are down to 10 players. They'll have to defend this set piece with 10 players. It's from deep, and Anjali will look to put this one straight into the penalty area. These are very crucial moments before going in for the break. Anjali's ball in. Her target is Sangeeta Kumari. She lobs the goalkeeper and it's off target. So unlucky, Don Bosco Football Academy. നല്ലൊരു അവസരം ഡോൺ ബോസ്കോയെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ ഒരു ആന്തരിക ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. തീർച്ചയായും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ വിശ്വസ്തയായ ഒരു കളിക്കാരിയാണ് ആന്ത്രികയ്ക്കാണ് പരിക്ക് കൂടുതൽ പറ്റിയത്. ആദ്യ പകുതി അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റഫറി അബു താഹിറിന്റെ വിസിൽ. ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഇതുവരെ ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകൾക്ക് വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. തീർച്ചയായും ഒരു നല്ലൊരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഇരു ടീമുകളും ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. So it's 0-0 at half time here at Thrissur Municipal Corporation Stadium in the game number 17 between Don Bosco Football Academy and Kerala United. Now make sure you stay tuned with us. We'll come back as soon as the second half resumes. The fans in the stadium enjoying this particular encounter, and these are the match stats. Don Bosco Football Academy had lion's share of possession, but not plenty to choose between the two teams in the first half. It's been a
evenly matched contest. Kerala United winning a couple of corners, Don Bosco Football Academy, pardon me, but failed to make the most of their set piece opportunities, even though the free kick from Anjali in the closing quarters of the first half was a cleverly taken one. And on the end was Sangeeta Kumari, couldn't make it count. So as we go in for the break, is Don Bosco Football Academy nil, Kerala United nil. ആദ്യ പകുതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകൾ ഒന്നും നേടിയില്ല. പക്ഷേ ഇരുഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ കയറുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള മനോഹരമായ ഫുട്ബോളാണ് ഇരു ടീമുകളും കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകൾക്കും ഈ മാച്ച് വളരെ നിർണായകം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ മത്സരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ പകുതിയിലെ ചില നല്ല നീക്കങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ആദ്യ ശ്രമം കേരള യുണൈറ്റഡിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതയുടെ മറ്റൊരു ശ്രമം ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് വേണ്ടി. അമല റസിയുടെ കിക്ക് സംഗീതയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. കൃത്യമായി ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ മുന്നോട്ട് കയറി ബോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നാദിയ നിഗത്തിന്റെ ഒരു നീക്കം. അമല റസി നല്ലൊരു പാസ്, അത് നാദിയയ്ക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും ഗോൾ കീപ്പറുടെ കാലിൽ തട്ടി മടങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. സംഗീതയ്ക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവസരം. കേരള യുണൈറ്റഡിന് കിട്ടിയ ഒരു നല്ലൊരു അവസരം എന്ന് തന്നെ പറയണം. തീർച്ചയായും ഗോൾ കീപ്പറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണ പന്ത് കൃഷ്ണേന്ദുവിന് പോസ്റ്റിലേക്ക് തട്ടിയിട്ടെങ്കിലും അത് അതുല്യ ഒരു ഗോൾ ലൈൻ സേവിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. നല്ല മനോഹരമായ അവസരങ്ങൾ ഇരുഭാഗത്തിനും കാഴ്ച കിട്ടിയെങ്കിലും ഗോളുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ല കളി നിമിഷങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ആദ്യ പകുതിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
Welcome back to the second half. You are watching Scoreline Kerala Women's League 2021 live on Sportscast India. It is game number 17 between Don Bosco Football Academy and Kerala United FC, and it's nil-nil at halftime. And in case you are here, make sure you spread the word on social media. A match is streamed live on the YouTube channel of Sportscast India. A referee blows the whistle, and we are off the second 45 minutes. And this time, the team in purple, Kerala United, are getting us underway. They are operating from the right to left of your screen. An early attack from Don Bosco. Lovely interchange. And the pass is finally intercepted by the number 28, Antrika. She received an injury in the closing stages of the first half, but now she looks completely fine. A great first half, lots of entertainment and goal mouth actions. Kerala United Football Club, they managed to break Don Bosco Football Academy once, and Don Bosco did manage to create a couple of glorious chances. But now it's where the experience counts. This is where the home advantage counts. Sangeeta Kumari, her cross is out of play. Goal kick for Kerala United Football Club. For Kerala United Football Club, the team new conditions for them, going down, having to fight back. They had to face a lot of immunities, adversities in the tournament. They are looking to create amenities through the middle against the league favourites Don Bosco Football Academy. They are referred as one of the favourites teams to lift the title, apart from Gokulam Kerala. Some intricate waves of passing near the final third, cleaning up the dangerous Kerala United and plays the ball over the defence line of Don Bosco Football Academy. Poor touch from the defender Anjali, capitalised by Harmelian, stabs it behind for the number 20, that is Ananya Rajesh. And the ball finally breaks for Sonia before it's been smacked clear by Antrika. And now Sangeeta Kumari chasing it. Easily defended by Atulia Kevi. Puts it right back in. And a first time clearance from Antrika. And now Krishnendu. She's under pressure from Muni Maya. Goes out for the throw in. No time to introduce Mr. K. Ravindran so far. Ravi, a very quick start to the second half. Yes, Sohan. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. സ്കോർലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ 17ാമത് ദിന മത്സരമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയില്ല എങ്കിലും മനോഹരമായ ചില ഗോൾ അവസരങ്ങൾ ഇരു ടീമുകളും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇരു ടീമുകളും വളരെ വാശിയോടെ തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. തീർച്ചയായും കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ജേഴ്സി നമ്പർ 18 ആന്ത്രികയ്ക്ക് പറ്റിയ പരിക്ക് ആ ടീമിന് വലിയ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം തോന്നാൻ. കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ലോങ് കിക്ക്, അലക്സിബ ഇന്റർസെപ്ഷൻ, അതുല്യ, നാദിയ സംഗീതയിലേക്ക് നല്ല കൃത്യമായി ബോള് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ വേഗത കൂടിയ കളിക്കാരി കൂടിയാണ്. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ നല്ലൊരു അവസരം. അമല റാസി ബോളും അമല റാസിയും അതുല്യ ബായിയും തമ്മിൽ ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമം. അതുല്യ ബായി പല സമയത്തും കൃത്യമായി തന്നെ അമല റാസിയെ തടയുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ, കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ അവസരം. പക്ഷേ ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തന കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ്. കാണാം വീണ്ടും കീർത്തന ആ ബോൾ കളക്ട് ചെയ്ത രീതി. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ, കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ്. ഊർജ കപ്പിൽ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ, ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ അവാർഡ് നേടിയ കളിക്കാരി. യെസ് സോഹൻ. That was a bit of a half chance for the number 17 Sonia, but Don Bosco can thank one of the defenders for some kind of deflection, remove the sting of the ball, making it comfortable for Kirthana to save it.
And meanwhile, a player is getting treated. Don Bosco player. What is your prediction for this one, Mr. Ravi? ഹലോ Oh, I can't because ഒരിക്കൽ I ഡോൺ ബോസ്കോ love both ജയിക്കുമെന്ന്. teams. No, ആരാണ്? I don't want to hurt anybody. ആ ഞാൻ ഞാൻ വിളിച്ച് അതെ ഞാനൊരു 8 മണി കഴിയും ഫ്രീ ആവും. A very diplomatic നിങ്ങൾക്ക് answer from Mr. ശരി. K. Ravindran. Yes, yes. Because we are sitting in that position, we cannot go with anybody. ഹർമിലൻ പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയാണ്. സോണിയ ജേഴ്സി നമ്പർ 17 സോണിയ സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയുടെ കളിക്കാരി. സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വനിതാ ഫുട്ബോളിലെ ഒരു വലിയ ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഗോളി പിടിച്ചോ. കീർത്തന തങ്ങളുടെ കളിക്കാരികൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നല്ല ഒരു അവസരമാണ് കേരള യുണൈറ്റഡിനെ സംബന്ധിച്ച്. തീർച്ചയായും ഒരു 20 വാര അകലെ നിന്നുള്ള ഒരു കിക്ക്. ആന്ത്രിക, പക്ഷേ അത് കൃത്യമായി പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുല്യബായ് മുന്നേറ്റ നിരയിലും പിൻനിരയിലും നിറഞ്ഞു കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരിയാണ് ഇന്ന് അതുല്യബായ്. ജേഴ്സി നമ്പർ 10 ത്രോയിൻ. ലോങ് കിക്ക്, വീണ്ടും ത്രോയിനിലേക്ക്. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകൾക്കും ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബോൾ പൊസിഷൻ കളിക്കാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു. കാരണം വിജയം രണ്ട് ടീമിനെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്നെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഡോൺ ബോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ച് 12 പോയിന്റോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം 16-ാം തീയതി അവർ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 1ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗോകുലം കേരളയുമായി കളിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മത്സരത്തിന്റെ ഫലം അവർക്ക് വളരെ നിർണായകമാണ് അവരുമായി കളിക്കുമ്പോൾ. കോർണർ, റഫറി അബു താഹിർ. കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ കോർണർ കിക്ക് എടുക്കുന്നത് സാന്ദ്ര ശശി. സാന്ദ്രയുടെ പിതാവ് ശശി ഒരു ഫുട്ബോൾ കോച്ച് കൂടിയാണ്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിനിയാണ്. GV രാജയിലാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാർത്തോമ കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ത്രോയിൻ. ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. Well, if the game ends like this, it's not going to help Don Bosco Football Academy. They're going to be enjoying moments for Gokulam Kerala camp. They want to see Don Bosco Football Academy drop points this evening. Things won't be within Don Bosco Football Academy's grasp. If this game ends in a draw, or if Kerala United manages to nick a winner here, so far things working in favor of Gokulam. It's still 0-0 here. We are 8 minutes into the second half. We had a late goal in the first fixture. We will be hoping, we steering at something similar this evening as well. The neat diagonal from Anjali. But free kick for Kerala United. Is Antrika. Played for Delhi. Antrika launches it long. Easily dealt with by Athulia. It's been nodded back towards the number 20. That was Ananya Rajesh. And now trying to get into her stride is Pradeepa. Pradeepa gets the better of the first marker.
Kerala United player is down. The referee says play on. First time attempted clearance is a scuffed one. Throw in for Kerala United. The first Indian professional club based in Malappuram, Kerala, founded in the year 1976 as Calicut Quads FC. The club was an amateur and academy side during its early years. In December 2011, they announced their intention to turn professional and qualified for the I-League Division 2. Another ball over the top. The goalkeeper Suman, very, very alert. The club spent a season in the second മത്സരം division. Later played in the Kerala Premier League in 2019. And after the takeover of Quads FC in 2020 by United World Group, the club was rebranded as Kerala United Football Club with the nickname the Team Hornbills. And the Hornbills are having a tough time in this campaign, in their opening campaign of the Kerala Women's League, languishing in its bottom half of the table. And if they manage to pick up the full 3 points against Don Bosco Football FA this evening, it's going to be a massive bonus for Muhammad Rafi's side. Pradeepa can't get a touch. Another long clearance. Thulia trying to control it. She turns a marker instead. And there's a beautiful pass into the feet of Pradeepa. Pradeepa controlling, keeps hold of the ball. One jinx past couple of blue shirts. Nicely done there by the number 13. And now plays it out wide for Nadia. Nadia's early crossing over Sangeeta. Falls for Pradeepa into a shooting area. That was the number 9 Uni Maya getting involved as well. Finally, they managed to put the ball out of touch over the Thulia. Throw in for Don Bosco. They are piling on the pressure. The onus is on them because they are chasing Gokulam Kerala. For Kerala United, a point will be sufficient for them against a team placed in the top 2 in the points table. They are battling for survival. The team from Malappuram. Sangeeta Kumari onto the loose ball. Tried to play it out wide for Nadia Nigat. The ball is eventually falling short of the number 7, and now down the line, brilliant. They kept in play. Good turn of possession there by the number 7, but her low cross was a disappointing one. Easily intercepted. And now coming away is Kerala United through Harmilan Kaur. Harmilan Kaur, the only hat-trick scorer for Kerala United. 90% of the goals scored by Kerala United in this campaign have come from Harmilan Kaur's feet. They will be hoping for nothing less tonight. They're giving a tough fight, fighting neck to neck with Don Bosco Football Academy. It was very much the pattern when these two teams played against each other early on as well. And Nadia Nigat takes a throw in, gets the return. A cross from deep is being headed away by Yantrika. The ball has been collected wide on the far left by Pradeepa. Low ball, not well controlled by a Kerala United, by a Don Bosco Football Academy defender. Dathuli, that's Anjali. Her positioning was exceptional. Eventually managed to get her head onto it, keeping a close eye on Harmilan Kaur. Throw in, taken shot. The number 2 wanting to whip this one straight into the box. It's a clever delivery, and Krishnendu saw the idea and was chasing it, but the goalkeeper gets there first. A clever play here from Don Bosco. Kerala United, pardon me. And now Don Bosco trying to turn the screw here on the other end. Pradeepa finding a pocket of space. And Nadia Nigat's attempt! Tried to test the goalkeeper Suman.
went over the bar. That was not too far. A decent attempt by Nadia Nigat, isn't it, Mr. Ravi? Yes, good attempt. ഈ സമയം രണ്ട് ഡഗ് ഔട്ടുകളിലും വളരെ പ്രഷർ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മത്സരമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാദിയയുടെ അടുത്ത അറ്റംപ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഇരു ടീമിന്റെ ഡഗ് ഔട്ടിലും ടീം ഒഫീഷ്യൽസ് പന്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കളി വളരെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന ചില കാഴ്ച. ഇരു ഭാഗത്തേക്കും ബോളുകൾ ലോങ് കിക്കിലൂടെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇരു ടീമും. ത്രോയിൻ കൃഷ്ണന്തുവിന്റെ ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത്. നാദിയ തുടർച്ചയായി രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റുകൾ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് നടത്തി. ഒന്ന് പോസ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഗോൾ കീപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഗീത വളരെ അപകടകാരിയായ കളിക്കാരിയാണ്. അതുല്യാബായി ഒപ്പമുണ്ട്. അതുല്യാബായും സംഗീതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബാറ്റിൽ കൃത്യമായി സംഗീത ബോൾ ടേൺ ചെയ്ത് മറച്ച് പുറകുവശത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. നല്ല ബോൾ പൊസിഷൻ. ഡോൺ ബോസ്കോ ലോങ് കിക്കിനുള്ള ശ്രമം. നാദിയയുടെ ലോങ് കിക്ക് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക്. നാദിയ നിഗത് ജമ്മു കാശ്മീർ സ്വദേശിനിയാണ്. തീർച്ചയായും വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളിക്കാരി. കാണാം വീണ്ടും ജേഴ്സി നമ്പർ 7 നാദിയ നിഗത്. നാദിയയ്ക്ക് മുഖത്ത് നിന്നും ആ നിരാശ നമുക്ക് കാണാം. ആ ബോള് തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരം. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ 16-ാം തീയതി ഗോകുലം കേരളയുമായി അവർ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു അറ്റംപ്റ്റ്. ഡഗ് ഔട്ടിലെ ശബ്ദ കോലാഹലം നമുക്ക് കൃത്യമായി കേൾക്കാം. ഒരു വശത്ത് ബെഞ്ചിലയും അമൃതയും പ്രഷർ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് റാഫിയും അഭിലാഷും ടീമിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച. ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ മുന്നേറ്റം. ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ഫ്രീ കിക്ക്. റഫറി അബു താഹിർ. നല്ല ഒരു അവസരമാണ്. തീർച്ചയായും ഗോളുകൾ പാസ് ചെയ്തോ ഡ്രിബിൾ ചെയ്തോ കടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസരങ്ങളിൽ സെറ്റ് പീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗോളുകൾ നേടുക എന്നത് ഒരു ടാക്ടിക്സ് ആണ്. ലീറ്റുമായി കിക്കെടുക്കുന്നതിൽ മിടുക്കി. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഒരു ഫ്രീ കിക്കിലൂടെ ഗോൾ നേടി. വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കളിക്കാരി കൂടിയാണ്. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിനിയാണ്. അബു താഹിർ കൃത്യമായി 9.15 എന്ന അകലം കൃത്യമായി നോക്കുന്നു. അഞ്ജലിയുടെ കിക്ക് അല്പ വ്യത്യാസത്തിൽ പുറത്തേക്ക്. അഞ്ജലി ജേഴ്സി നമ്പർ 3 വീണ്ടും കാണാം. വീണ്ടും നല്ല നീക്കങ്ങൾ. പക്ഷേ സുമൻ, ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പർ സുമനിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത, ബോള് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ കാല് ഉയർത്തുന്ന ഒരു രീതി സുമന്റെ ആദ്യ മത്സരങ്ങൾ മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരിക്കൽ ഞാൻ അത് പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ബോള് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ രീതി ഒരു പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ഒരു വിനയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഗോൾ കീപ്പർ ബോള് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കുന്നത്. ബോള് കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത്തരം കാലുയർത്തി അതൊരു ഒഫൻസിൽ കലാശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല ബോൾ പൊസിഷൻ.
ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ഓഫ്സൈഡ്. അമല റാസി ബോള് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് സൈഡ് പൊസിഷനിലായിരുന്നു. ബോള് റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ സൈഡിലേക്ക് വന്നെങ്കിലും അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് കിക്കിംഗ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അഞ്ജലി ഒരു ത്രോയിൻ വഴങ്ങി അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നു. ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് പിന്നേറ്റ നിരയിൽ അഞ്ജലി നിറഞ്ഞു കളിക്കുമ്പോൾ കേരള യുണൈറ്റഡിന് മോനു റാണിയും ആന്ത്രികയും എന്ന രണ്ട് ഹരിയാന സ്വദേശിനികൾ കൃത്യമായി ഇൻബാക്ക് സ്ഥാനത്ത് കൃത്യമായി ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ നീക്കങ്ങളെ തടയുന്നു. ഉണ്ണിമായിൽ നിന്നും തീർത്ഥലക്ഷ്മിയിലേക്ക് കാണാം ഒരവസരം, പക്ഷെ അത് കീർത്തന കൃത്യമായി കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുന്നു. ത്രോയിൻ നാദിയ. Throw in taken by Nadia Nigat. You can see what pressure can do. The pressure completely seeping through the gaps. The Gokulam Kerala playing tomorrow against Lucas Soccer Club. And if this game ends in a draw, there's going to be 5 points gap between them and Gokulam. Don Bosco Football Academy are aware of the fact. Gokulam Kerala then will be just 2 games away from lifting their first ever Kerala Women's League title. Harmonian Kaur attempts one from distance. It's gone wide. A bit of a jittery start from Don Bosco. We saw that in the first half as well. In the early stages, committing a mistake in defense. But thankfully, Sonia missing her chance. And now, the skipper Anjali, she has done exceedingly well this evening. And not just in terms of defending, but also with set pieces. Both the number 10s getting into a battle of their own. Sangeeta Kumari and Athulia of Kerala United. Here's the latter. Ball sent in too early. That was a hasty pass. Target was the number 31. That is Amla Rasi. Don Bosco Football Academy in their run-up to this game. They have scored 19 goals. The goal difference of plus 15. Collected 12 points from 5 matches, 4 wins and just 1 loss. And their only 1 loss so far have come into the hands of Travancore Royals. Beginning of the new year, that was a 3-1 defeat. But very quickly they recovered and back to winning ways against Kadathanad Raja Football Academy, beating them 9-0. But the goals this evening have dried up. Kerala United defenders doing a commendable job in containing the might, containing the guile of Sangeeta Kumari and Pradeepa up top. And that's a throw-in taken by Kerala United. 3 players onto the number 14. Finally getting outnumbered. And now from the right, Amla Rasi. She is on the run. Sending the ball in. But got in the way was Antrika. Defending has been superb from Kerala United. And now on the second ball. They are looking to string few passes together. Finding each other brilliantly. Nadia Nigat. Low ball towards Sangeeta Kumari. The ball just going past her. And a measured clearance by Sonia. Her million core. She's been surrounded by 3 defenders. And now Sonia trying to loft it into the box towards nobody.
Sonia, a chance for her to rectify her error, this time picking out her million. First touch deserts her, and Nadia Nikat could not turn her player. ത്രോയിൻ അതുല്യ ബോളുമായി മുന്നേറുള്ള ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ശ്രമം. ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. ആര്യ നാദിയയിലേക്ക്. നാദിയെ കൃത്യമായി 2 ഡിഫൻഡേഴ്സ് വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് ഡിഫൻസീവ് നിരയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് ചെറുത്തു നിൽക്കുകയും മുന്നോട്ട് ഹർമിലൻ കവറിലേക്ക് പന്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊളീഷൻ. 2 കളിക്കാരികൾക്കും പരിക്ക് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കാണാം അലക്സിബയിൽ നിന്നും അനന്യ. കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ പിസിയോ ജിൻഡു സണ്ണി, അതേപോലെ തന്നെ ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ അനുഷ എന്നീ 2 പിസിയോകളുടെ സേവനം ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാദിയ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കാരി. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ പല മത്സരങ്ങളിലും ബോൾ പൊസിഷനുകളോ കൃത്യമായ ടാക്ടിക്സുകളോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇരു ടീമിന്റെയും കളിക്കാരികൾ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കളിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റഡ് ഗെയിം കാഴ്ചവെക്കുന്ന രീതി ഈ ടൂർണമെന്റിൽ കാണപ്പെടുന്നു. എടുത്തു പറയേണ്ട മനോഹര ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് ഗോകുലം കേരളയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ടീമുകളെല്ലാം ഒരു സ്പിരിറ്റഡ് ഗെയിമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ത്രോയിൻ സാന്ദ്ര ശശി, സോണിയ ജോസ്. സോണിയയുടെ ബോളിലേക്കുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് തന്റെ ഒപ്പോണന്റിന്റെ ദേഹത്താണ് തട്ടിയത്. വീണ്ടും ഒരു ഇഞ്ചുറി. കളി 73ാമത് മിനിറ്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിരുന്നില്ല. ആദ്യ പാദ മത്സരത്തിൽ 89ാമത് മിനിറ്റിൽ നേടിയ ഒരു ഗോളിനാണ് ഡോൺ ബോസ്കോ വിജയിച്ചത്. ഇത് 2ാം പാദ മത്സരം. 2ാം പാദത്തിൽ പക്ഷേ ആദ്യ പാദത്തിലെ പോലെയല്ല. ആദ്യ പാദത്തിൽ തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോയായിരുന്നു മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയിരുന്നത്. അവരുടെ നിരന്തര ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ 89ാമത് മിനിറ്റിൽ മാഗ്നയിലൂടെ ഗോൾ നേടി ആ മത്സരം അവർ വിജയിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കളി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കേരള യുണൈറ്റഡ് തങ്ങളുടെ കളിക്കാരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. കളിയുടെ ടാക്ടിക്സുകൾ മാറ്റുന്നു. തീർച്ചയായും നല്ല ഒരു കളി പുരോഗമിക്കും തോറും നല്ല രീതിയിലേക്ക് കേരള യുണൈറ്റഡ് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ. ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരു വിജയമായി തന്നെ നമുക്കിത് കാണാം. കാരണം അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഇത്തരം മത്സരങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അവസരങ്ങൾക്ക് ഒത്തുവരാൻ ടീമുകളും കളിക്കാരും തയ്യാറാകുന്നത് ഒരു നല്ല സൂചന തന്നെയാണ് ഫുട്ബോളിന്. അഞ്ജലിയുടെ ലോങ് കിക്ക് അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. തീർത്ഥലക്ഷ്മി ഒരു ത്രോയിന് നൽകിക്കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നു. വീണ്ടും കേരള യുണൈറ്റഡിന് അനുകൂലമായ ത്രോയിൻ. അവസാന ക്വാർട്ടറിലേക്ക് കളി കടക്കുമ്പോൾ കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ മുന്നേറ്റ ശ്രമം.
സംഗീത സംഗീത ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത്, പക്ഷേ മിസ് പാസ്. അർമിലിന്റെ ത്രൂ പാസ് കൃത്യമായി അത് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. The problem this evening for Don Bosco Football Academy have been their star creator, the number 10, Sangeeta Kumari. She has been completely subdued, especially after that miss in the first half, which is why you can see. And the wingers in Nadia Nikat and Amla Rasi, none of them managing to make a run towards goal. Kerala United doing exceedingly well in not allowing them the space to enter the box. They've been isolated one-on-one on the flanks. A beautiful tactical approach from Mohammad Rafi. He has managed to maintain the shape pretty well. Defensive organization and absolutely brilliant. And now takes a tumble is Anjali. Maybe some problems. Looks like in hamstring issues. Good to see she's back on her feet and now tracking back to protect her defensive partner, Nadia Nigat. Very much the requirement of modern day football. That's your job, that's a duty as a winger. Apart from attacking, you got to do your share of defensive duty, support your fullback. It's a back three, a composed back three that Don Bosco Football Academy prefers. Chance for Anjali to clear it long. Antrika getting their touches in. Kerala United. The number 20. Oh, nicely done. Goes past a couple of challenges. She has got a player inside her. The first time clearance tried to bring it down was Nadia Nigat. Gives away a throw-in to Kerala. And United trying to torment and tease the Don Bosco Football Academy with their slow passing build-up. The shot from Hermelian, just too ambitious from the edge of the area. Even though she had the time and space to carry it further. Maybe a couple of defenders ahead of her forced her to take the shot early. Kerala United will be happy to take something from this game. And now Sangeeta Kumari, it's a long chase. Antrika steps across. Successfully puts Sangeeta Kumari off. Unimaya. Sangeeta, and outside of the boot pass, she will win a corner. Can Don Bosco Football Academy conjure something from this corner kick? And the set piece expert Nadia Nikat is approaching towards the corner quadrant. And now they need to get the man marking right inside the box. And they look a bit dejected. Don Bosco Football Academy, maybe the wind has been knocked off the sails. But a goal here can turn things around. It's an outswing floater. Easily defended by Kerala United. They will look to recycle it back, but Unimaya dismantled off the ball. Kerala United playing it long towards Hermelian. The ball eventually dropping quite a few yards ahead of her. The flag has gone up. Just 11 minutes of regulation time left for Don Bosco Football Academy to seal their fate of this campaign. Otherwise, there's going to be only one team running away with the title, Gokulam Kerala.
കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ രണ്ട് ഇൻബാക്കുകൾ ആന്ത്രികയും മോനു റാണിയും പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഡോൺ ബോസ്കോയുടെ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം അവിടെയാണ് തട്ടി തകരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് 2-3 ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ വെച്ച് തടയിടുന്നു. എങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായി കളിക്കുന്ന, ഗോളിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോയെ നമുക്ക് കാണാം. ഇരുഭാഗത്തും ഒരു കമ്മിറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ നമുക്ക് കാണാം. സ്കോർ ലൈൻ കേരള വുമൻസ് ലീഗിന്റെ 17ാമത് ദിനമായ ഇന്ന് 80 മിനിറ്റുകൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകളൊന്നും നേടിയിട്ടില്ല. ഈ ടൂർണമെന്റിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, ഇതേവരെ ഒരു ഡ്രോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രമാണ്. ഗോൾ കീപ്പർ സുമൻ ഹരിയാന സ്വദേശിനിയാണ്. അഞ്ജലിയാണ് കിക്ക് എടുക്കുന്നത്. അഞ്ജലിയുടെ കിക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 10 മിനിറ്റ് കൂടിയാണ് ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ മത്സരം പിടിമുറുക്കാൻ. തീർച്ചയായും കേരള യുണൈറ്റഡ് മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും തോറും മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഡോൺ ബോസ്കോ ടീം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരള യുണൈറ്റഡ് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവർക്ക് ഈ നിലയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കളിക്കാരികളെ മാറ്റുന്നു, തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായും കോച്ച് മുഹമ്മദ് റാഫിക്ക് അഭിമാനിക്കാം. മുഹമ്മദ് റാഫി വന്ന മത്സരത്തിൽ അവർ കടത്തനാട്ട് രാജയോട് വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഗോകുലത്തിനോട് ആദ്യ പാദത്തിൽ 14 ഗോളിന് തോറ്റെങ്കിൽ രണ്ടാം പാദത്തിൽ 6 ഗോളുകൾ മാത്രമാണ് വാങ്ങിയത്. ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ നിർണായകം. റെഗുലർ സമയം അവസാനിക്കാൻ 8 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ബാക്കി. ഇതേവരെ ഇരു ടീമുകളും ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടില്ല. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ കേരള പ്രീമിയർ ലീഗ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 22 ടീമുകളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തുമായി 2 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആ മത്സരവും സ്പോർട്സ് കാസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. തീർച്ചയായും കേരള ഫുട്ബോളിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പാർട്ണറായി സ്കോർ ലൈൻ സ്പോർട്സ് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ മത്സരങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കാണികളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ നടക്കുന്നു. ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് തീർച്ചയായും അതൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. Scoreline sports culminating with the Kerala Football Association providing a massive impetus to football in the state, both to men's and women's, as Kerala Football Association rebranding the Women's Kerala Premier League, and after 7 years in a brand new avatar, a professional football league for the women's in the state, and the winners go through to the Hero Indian Women's League, and Nadia Nigat beautifully controlled, and the shot on the half turn, that was Amla Rashi's shot. Are we steering at a 0-0 draw? And if the game ends like this, it's going to be the first 0-0 draw of the season. That was a shoulder barge on Anjali. Referee thinks nothing serious in that. Now Anjali from deep. The ball just going behind Sangeeta. Now the ball floated in. Mistimed header will earn Don Bosco Football Academy a throw in. Nadia.
She will look to use her height and deliver this into the box, turning away from a couple of players. Uh, Kerala United getting the ball clear and getting it as far as possible. Can they formulate this one into something meaningful? Is Hermelian with a diagonal ball towards Krishnendu? And the defender covering her line brilliantly. Now the loose ball, capitalized by Nadia Nigat. And Nadia Nigat on her own. Nadia Nigat squeezing it through the legs of the defender. That was the number 26 Lakshmi who got in the way, but couldn't find a teammate on the end of that pass. A nice sliding attempt from the Kashmiri. Another ball, plenty of gap. The ball is going to fizz off the turf. Oh, a draw over here will take Kerala United to 3 points. This is their fifth game. There won't be much change in their position. They'll remain fifth because the team in fourth, Karathan Braja Football Academy, winning their game last night, and they are on 6 points from 6 matches, even though Kerala United have got a game in hand. And the league table beautifully poised so far. The only team is the Lucas Soccer Club, yet to open their points account in this competition. Kerala United is the second last team. Talking about the top goal scorers in the tournament, and El Chadai of Gokulam Kerala with a ridiculous 30 goals in 6 matches to her name. Wintan of Myanmar is the second highest goal scorer. And among Indians, Jyoti has scored 13 goals, and all the 3 players belongs to one particular club, that is Gokulam Kerala. Waterfront 3. Meanwhile, injury to Anjali. She is coming off. Looks like a change might be needed. Anjali very much the pillar of strength in the defense line of Don Bosco, getting treated. Less than 3 minutes of regulation time left on the clock. Time ticking away for Don Bosco Football Academy. It might feel like a long night for them. They have struggled to create any kind of opening in the second half, and that's the change I was talking about. A forced substitution as Sri Lakshmi coming in for Anjali. Sri Lakshmi primarily a midfielder, but now she will have to take up the centre back role for this last 2.5 minutes, and of course few minutes will be added on. Tried to play in Hermelian core, but the play was not in sync with the pass as Antrika lofting it towards Hermelian. Can't get her head onto it. Back to the number 5 playing high. The ball will eventually spin into the path of Sonia. Sonia wins the throw in. The newcomer got in the way. Sri Lakshmi. Time taking away for Don Bosco. Kerala United will be happy with the way things are going at present. They are trying to run down the clock, and now might be a chance for Kerala United. This is nodded it over the goalkeeper, but the flag has gone up in immediate effect, and it's a free kick for Kerala United. Don Bosco, pardon me. It's been given as an offside, I think. Krishnendu heading it over the goalkeeper. And immediately the flag going up. And Nadia Nigat using her strength, winning the ball, giving away possession very cheaply,
And now she is back with possession. Don Bosco, Sangeeta. Sangeeta passed the first challenge. Still Sangeeta. A couple of players in blue converging on her. Sangeeta Kumari, twinkling toes, coming out of the tight area with some smooth footwork. But the release has been in complete contrary with the work done before. 4 minutes added on. 240 seconds for Don Bosco Football Academy to get a goal for themselves, Mr. Ravi. വളരെ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം ഫോർ ഡോൺ ബോസ്കോ. കളിയുടെ റെഗുലർ സമയം അവസാനിക്കുന്നു. 4 മിനിറ്റാണ് ആഡഡ് ടൈം. ഈ 4 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ഗോൾ നേടാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു നീക്കം കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ. പക്ഷേ കൃത്യമായി തന്നെ അത് ശ്രീലക്ഷ്മി തടയുന്നു. ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി കളിക്കളത്തിലേക്ക് വന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി, സംഗീത ആ ബോള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ അവസ്ഥയിലാണ് മാനസിക നില എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഗോളുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗോളുകൾ ഡോൺ ബോസ്കോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ആദ്യ പകുതിയിൽ കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സംഗീതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹർമിലൻ കവറിന്റെ മുന്നേറ്റം. ഹർമിലൻ കവർ കേരള യുണൈറ്റഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ടീം വളരെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും 3 മിനിറ്റുകൾ കൂടി കൃത്യമായി തന്നെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കേരള യുണൈറ്റഡ്, ഡോൺ ബോസ്കോയും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് കളി തീർത്തും ആവേശഭരിതമായിരുന്നു. ഇരു ടീമുകളും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി കളിക്കുന്ന രീതി. ബോളിന് വേണ്ടി പ്രതിഭയുടെ ശ്രമം. അമയ ഗിരീഷ്, ഗോൾ കീപ്പർ കീർത്തനയ്ക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിരുന്നു തോന്നുന്നു. ആംഗിളിനാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഗോൾ കീപ്പറാണ്. അമയ ഗിരീഷിന്റെ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ശ്രമം. ഈ വർഷം കേരളത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത അമയ ഗിരീഷ് സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്. അതല്ല, ശരിക്കുള്ള വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. Kirtana, she is getting treated now. Last few seconds left. Referee is going to play this minute, the minute which is being wasted in treating Kirtana. Don Bosco Football Academy will look to play direct and get the ball into the opposition's penalty area as soon as possible. That's the only way. They got to bypass midfield and play it long. Here comes Don Bosco. Once again a misplaced pass, a misclearance, capitalized by Pradeepa. Still keeping hold of the ball and squares it towards Amla Rassi. Could not connect to that shot. And now it's Sonia. Sonia has got the number 14 onto her of Don Bosco Football Academy. That is Arya. Ananya Rajesh looking for that crossfield ball. But finally, it comes off Athulia into the path of a Don Bosco Academy player. Sells one dummy, finds a yard, but once again a wayward pass inside the box. The chance is gone. That was Amla Rassi doing a brilliant work. Beating the number 10, creating that yard for the cross, but sending in a very disappointing ball in the end, making it easy for Kerala United to defend. It comes out, puts it right back into the area, only helps Suman. Suman going to play it long, and that's the full-time whistle. And Gokulam Kerala back home will be delighted with the result this evening. They take on Lucas Soccer Club tomorrow,
Don Bosco Football Academy might not have expected this result against the minnows Kerala United. This particular draw will derail their campaign, and that is guaranteed. And it will create a 5 points gap with the league leaders. As things ends here at the Thrissur Municipal Corporation Stadium is Don Bosco Football Academy nil, Kerala United nil. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സമനില എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ എഫ്സിയും കേരള യുണൈറ്റഡും തമ്മിൽ സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ഇരു ടീമുകളും വളരെ ആവേശത്തോടെ കളിച്ച കളി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ബോൾ പൊസിഷനിൽ ഡോൺ ബോസ്കോ 52% ആണെങ്കിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് 48%. ഡോൺ ബോസ്കോ 15 ഷോട്ടുകൾ കേരള യുണൈറ്റഡിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പായിച്ചെങ്കിൽ 11 ഷോട്ടുകളാണ് കേരള യുണൈറ്റഡിന് സാധിച്ചത്. ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഡോൺ ബോസ്കോ 3 എങ്കിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് 4. കോർണറുടെ കാര്യത്തിൽ 3 കോർണറുകൾ ഡോൺ ബോസ്കോ നേടിയപ്പോൾ 2 കോർണറുകളാണ് കേരള യുണൈറ്റഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഫൗളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് കാണുന്നത്. 8 എണ്ണം ഡോൺ ബോസ്കോ എങ്കിൽ 12 കേരള യുണൈറ്റഡ്. യെല്ലോ കാർഡും റെഡ് കാർഡും ഇല്ലായിരുന്നു. ഓഫ് സൈഡുകൾ 6 എണ്ണം ഡോൺ ബോസ്കോ, 2 എണ്ണം കേരള യുണൈറ്റഡ്. തീർച്ചയായും ഡോൺ ബോസ്കോയെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്ന് തന്നെ കേരള യുണൈറ്റഡിന് അവകാശപ്പെടാം. അതേപോലെ തന്നെ കേരള യുണൈറ്റഡ് വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് വേണം എടുത്തു പറയാൻ. തീർച്ചയായും കടത്തനാട്ട് രാജ്യവുമായി വിജയിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഗോകുലവുമായി ആദ്യപാദത്തിൽ 14 ഗോളുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ട കേരള യുണൈറ്റഡ് 6 ഗോളുകളായി അത് ചുരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ മത്സരം ഡോൺ ബോസ്കോ ഈ ടൂർണമെന്റിലെ 2ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോയെ സമനിലയിൽ കുരുക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കേരള യുണൈറ്റഡ് ഈ ടൂർണമെന്റ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ടൂർണമെന്റ് 23-ാം തീയതിക്ക് അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പുതിയ ഫിക്സറാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നാളെ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ ഗോകുലം കേരള എഫ്സി ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബിനെ നേരിടുന്നു. ഇന്നത്തെ മത്സരം വളരെ നല്ല ചില നീക്കങ്ങളിലൂടെ ഇരു ടീമുകളും നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചെങ്കിലും ഗോളുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യത്തെ സമനില കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. ഗോകുലം കേരളയുമായി വലിയ വ്യത്യാസം ഇതോടെ ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. 16-ാം തീയതി ഡോൺ ബോസ്കോയ്ക്ക് ഗോകുലം കേരളയുമായി മത്സരമുണ്ട്. ആ മത്സരം വളരെ നിർണായകം തന്നെ. ഈ ടൂർണമെന്റിലെ മത്സരങ്ങൾ നല്ല വ്യൂവർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു എന്നറിയുന്നു. ഈ മത്സരം വീക്ഷിച്ച എല്ലാ കാണികൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. ഞാൻ കെ രവീന്ദ്രൻ. താങ്ക് യു ഓൾ.